প্রিয় দর্শক, আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই বিশেষ অনুষ্ঠান যুদ্ধ দিনের বন্ধুরায়। আপনাদের সাথে আছি আমি মিঠুন মোস্তাফিজ। দর্শক, আপনারা জানেন মুক্তিযুদ্ধের ৪১ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মানুষের পাশে, আত্মপীড়িত মানুষের পাশে, বাংলাদেশটির পাশে যে সকল বন্ধুরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশের মানুষকে, বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহায়তা দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন দিয়েছিলেন, সেই সকল মানুষকে সম্মাননা জানিয়েছে সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদেশি এসব বন্ধুদের হাতে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা এবং মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা তুলে দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পাওয়া সেই সকল বিদেশি বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করেছি, তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। আজ আমন্ত্রণ জানিয়েছি তেমনই একজনকে, কিয়েস্টান ওয়েস্টারগার্ড, যিনি ডেনিশ নাগরিক, যিনি একজন ডেনিশ গবেষক। তার সম্পর্কে অন্তত এটুকু বলা যায়, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি প্রথম কুমিল্লায় আসেন। তখনকার কুমিল্লা কোঅপারেটিভস, যা এখনকার কুমিল্লা বার্ড, কুমিল্লা কোঅপারেটিভসের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ড দেখে অভিভূত হয়ে গবেষণা কর্মের জন্যই মূলত তার বাংলাদেশে আসা। কিন্তু এসেই ওয়েস্টারগার্ডকে সম্মুখীন হতে হয় ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার। ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তিনি শুনেছিলেন রেডিওর মাধ্যমে। ভাষণ শুনতে শুনতে রেডিও সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, পরে আর তিনি শুনতে পারেননি। এর ২ দিন পর তিনি চলে আসেন ঢাকায়, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, যা এখন রূপসী বাংলা হোটেল, সেখানে তিনি থাকেন এবং মার্চের প্রায় ২৫শে মার্চের আগ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত যাতায়াত করেছেন বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়িটিতে। ওয়েস্টারগার্ড যেমনটি জানিয়েছেন যে প্রতিদিন সেখানে যেতেন, বঙ্গবন্ধু বেলকনিতে আসতেন, মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, কিন্তু ২৫শে মার্চ বঙ্গবন্ধুকে আর ৩২ নম্বর বাড়িটির বেলকনিতে আসতে দেখা যায়নি। এরপর ২৫শে মার্চ কাল রাতের ভয়াবহতা ওয়েস্টারগার্ড দেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে, সেই পাশবিকতা, সেই নির্মমতা, ঢাকা শহরে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, এই ধ্বংসচিত্র দেখে তিনি ব্যথিত হয়ে ফিরে যান কোপেনহেগেনে। সেখানে ফিরে যাওয়ার পর তিনি গঠন করেন অ্যাকশন বাংলাদেশ নামে একটি ফোরাম, যে ফোরামের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের মানুষকে, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে, ডেনিশ সরকারকে প্রভাবিত করতে এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি কাজ করেছেন সার্বিকভাবে। গণমাধ্যমে তার বক্তব্য, পত্রপত্রিকায় তার লেখা, সার্বিকভাবে তার অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব হয়েছিল তিনি করেছিলেন। পরে এই অ্যাকশন বাংলাদেশ ফোরামের সাথে যুক্ত হন আরও অনেকে, যেটি কিনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য, বাংলাদেশের মানুষের জন্য অনেক বড় ভূমিকা রাখেন। এজন্যই তাকে সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ। কিয়েস্টান ওয়েস্টারগার্ড, welcome to the program. We are honored that Bangladesh has honored you as a friend of liberation war. I ask you where you were in 1971 and how you get involved with liberation war of Bangladesh. Can you explain me, please? Yes, but let me first say that I am very honored to receive this award. This is just unbelievable. Now, I first came to Bangladesh, which was then East Pakistan, in February of 1971, and I was supposed to do a study of the Kumila cooperatives. And I had hired research assistants and trained them, and we were ready to go into the field. But then came March 7. We were sitting in the hostel in front of the radio waiting for Bangabandhu's speech. But we heard no speech because the radio was cut off. But of course later we heard what he had said and what had happened, and everybody started getting very nervous. So they decided that we should all foreigners should go to Dhaka,
and all women and children should be evacuated. And I'm a political scientist, so I thought, every political scientist, when you are here, in nation formation, want to go to Dhaka. So I said, no, Ami Jabuna. I wanted to stay. So I stayed, and I must say, in the first period, it was really quite interesting and quite exciting, because we were all there enthusiastic about Bangladesh, coming tomorrow or the day after tomorrow. And most of us used to go to Mujib's house in the afternoon every day. He would come out on the balcony. Well, And he would give a speech, and we were all standing there. And then I went back to the intercon where I was staying, as all the journalists were, and we were exchanging views, and it was all very exciting. Until we went to his house on the 25th in the afternoon, and that day he did not come to the balcony. why he did not come to balcony that day? Well, at the time we didn't know, but of course the whole atmosphere, we could feel that something was going on, and his press secretary came with some news which I cannot remember exactly what was. Okay. So we went back to Intercon, and sometimes I would go out with some friends in the evening for dinner. So I said, the atmosphere is a little strange. I don't think I shall go somewhere. And soon the lobby was full of soldiers, and we ate in the restaurant. And then, of course, we started hearing bombing and shooting. And we went to the roof of the Sheraton. And since there were so many journalists there who had covered all sorts of wars, they could tell me, this is 1 kilometer away, this is like this. I had no experience at all. So they were very knowledgeable. So we saw many things burning. The People's Press, I think it was called, that weekly newspaper next to Intercon, that was set on fire. And we could see also lots of flames coming from Old Dhaka. And and then of course the next couple of days there was a hartal. So it was only on the 27th, I believe, that hartal was lifted for some hours. And one moved around a little, but a little scary. But I remember going to the university where lots of intellectuals had been killed, and I remember seeing some of the dead bodies lying on the grass. That was just awful. So the excitement was sort of over. Okay, let me ask you here, on the 25th of March, it was a very dark chapter in history of Bangladesh. Yes. What you, in person, observed that situation as brutality, shooting, massacre, and things burned to ashes on that day was happening. Being a political scientist, how do you define the 25th of March, the dark episode in Bengalese history? Well, it was a terrible night, and lots of people got killed. But personally, I was in Intercon, and obviously I couldn't go into the street, so I did not see massacres myself from that sheltered position I was in. I did see some after martial law was lifted on the 27th, but frankly, we knew what was going on, but the situation wasn't such that as a foreign woman I was going to walk around Dhaka. Right. So on first hand, in those days, I really didn't see that much, except that I knew all about it, yeah. But as much you have watched
or as much you witnessed on 25th of March, Yes. experiencing those very dark segments and parts in Bangladesh, in Dhaka particularly, you back to Copenhagen. Yes. After that, what you did? Well, then, as I said, I was evacuated on the 4th of April, and then after some time, somehow got in contact with some persons from Justice Chowdhury's office in London. As you know, Justice Chowdhury had been nominated as the representative of the Bangladesh government in Mujibnagar. I see, yeah. And and I had written the office asking, you know, what we could do. I got a group of people together who I knew would be very sympathetic, and we drafted a letter to the Danish government and the Danish parliament, and attached some pages where we explained the background of Pakistan and the oppression of East Pakistan in Pakistan time, and what had led to this situation that we were in at that time. And then we put forward some demands, including the release of Bangabandhu and the termination of genocide, stopping aid to Pakistan, and a few others. And at the same time, we sent this letter and the demands, we sent to the press. And I must say that was one thing which made our work quite easy, because our press was really very good. Every time we had a press conference or did something, they recorded it in the newspaper. And of course that was the whole aim of what we wanted to do. That was to put pressure on the government, but also inform the persons, so, you know, the people of Denmark, so they could understand what was going on. And we even got a thank you letter acknowledging receipt of a letter from the Prime Minister. I think that was quite nice. And then after that, we decided we should form a committee. I see. So we formed a committee called Action Bangladesh. November, I think it was, Justice Chowdhury came to Copenhagen. Okay. And and he held a press conference. And just before coming here, I went through some of the newspaper clippings, so there were quite a few interviews in Danish newspapers with him. So that was, that was sort of the kind of things we did. And now we are, you know, almost in November. So then, of course, the Indian Army came, and that was the end of the Liberation War. Well, the movement you were doing from your part of the world in Copenhagen in support of Bangladesh and Bangladeshi people, were it vibrant and successful one in your mind? I think so. I think it was quite successful. I think it was successful for many reasons. There became an awareness of Bangladesh, and B, when there was a vote in the General Assembly of the United Nations, where sometime after the Indian Army had moved in, then most of the Nordic countries and most European countries, I think, they voted for the resolution, except Denmark. We abstained, like, you know, the Eastern European countries, because, you know, the whole idea was, you know, then the Indian Army should move up also. And we didn't really see, at that point, we didn't see that was a good idea. So Denmark actually did abstain. And I remember lots of people being rather surprised.
But I think that was a clever move at the time. Not that I believe in war and not that I believe in intervention. You know, I usually go on demonstrations whenever, you know, we enter war, but it was a special situation. And so many atrocities had taken place that we really couldn't continue with that situation. Well, দর্শক আপনারা শুনছিলেন কিরস্টেন ওয়েস্টারগার্ড, তিনি এপ্রিলে ডেনমার্কে ফিরে যাওয়ার পরে মুজিবনগর সরকারের পক্ষে লন্ডনে তখন বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী সমন্বয় করছিলেন, তাকে তিনি চিঠি লিখলেন এবং লেখার পরে কোপেনহেগেনে যাওয়ার জন্য তিনি লিখলেন। আবু সাইদ চৌধুরী কোপেনহেগেনে গিয়েছিলেন, সেখানে সংবাদ সম্মেলন করা এবং যে পেপার কাটিংগুলো ছিল তখনকার সেগুলো প্রদর্শন করা, একই সাথে মিডিয়াকে ইন্টারভিউ দেওয়ানো এবং ডেনিশ সরকারের কাছে অ্যাকশন বাংলাদেশ থেকে পার্লামেন্টের ভেতরে বাইরে জনমত গড়তে এবং ডেনিশ সরকারের কাছে চিঠি লেখা, পার্লামেন্টের ভেতরে বাইরে জনমত গঠন করা। অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে যে নির্যাতন, যে ধ্বংসযজ্ঞ, যে হত্যাকাণ্ড চলছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন করা, একটি জনমত গঠন করার জন্য তারা কাজ করছিলেন। দাবি ছিল তাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির দাবি, এই জন্য লবি করা, একই সাথে পাকিস্তানের সহায়তা বন্ধ করা এবং এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর দাবি ছিল অ্যাকশন বাংলাদেশের কোপেনহেগেনে, যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছিলেন কিরস্টেন ওয়েস্টারগার্ড, কারণ তিনি এই আন্দোলনের বা এই ফোরামের গঠন যারা করেছিলেন, যেসব উদ্যোক্তা ছিলেন তাদের অন্যতম বা তিনিই প্রধান ছিলেন, যার কারণেই তাকে এই সম্মাননাটা জানানো হলো। আমরা আরও কয়েকটি বিষয় তার কাছ থেকে জানবো। Kirsten Westergaard, after 41 years of independence, you who helped Bangladesh, who stood by Bangladesh for its liberation, for its people, you honored as the liberation or honor from a sovereign state, Bangladesh. How is your feeling about that? Well, as I said before, I am very honored to have received this award, which I actually want to receive on behalf of our Action Bangladesh, because we were many people. And then if your question relates to how do I feel the difference in Bangladesh between 71 and now 2012, you know, there are many answers to this question, depending, you know, what you look at. Should we say I was really liked Dhaka very much in the old days. It was green, it was nice, it was like a upgrown village, and it was, you know, nice. As I know, you have conducted your PhD on the on Bangladesh. The title also for the relationship of states and rural societies. You worked on Bangladesh, huge. Yeah. Why is your interest here concentrated? Well, I mean, I'm a political scientist, and it was, you know, an exciting time to do the study. I stayed up in a village in Bogra in 75, 76, and I had experienced what was going on in Dhaka, and so I wanted to see what had actually been going on out in the rural areas and how had various sections of society reacted to this. As you know, in many villages, you know, some people were very active, but other people were collaborating, and then there were all the union boycotts, which also became quite contested issue just after Bangladesh became liberated. So there were really many interesting relations, and besides that, I was interested in the rural power structure in general and how the rural power structure relates to the state structure. Well, let me digress, Westergaard. The local collaborators who helped Pakistani troops to atrocities, murder, massacre,
and many unwanted, unexpected things against humanity. Those local collaborator who helped collateral damages, those alleged people are now under proceeding. International Crimes Tribunal is proceeding here, you know, after 41 years. According to you, though long later, it's going on, it's underway. So what would be your expectation from International Crimes Tribunal? I really am not in a position to say, you know, what will happen. I think the most important thing is that they get a fair trial. Right. That's most important. And I think it would be reasonable that they would be judged also. But what to expect, I'm not in that business, I don't know. But the culprits should be punished, everyone, definitely. Yes, I think so, yes. Because who helped for collateral damages, who helped for massacre, who helped for brutality, who helped for barbaric events, should they not be punished, you think? Yes, that's what I'm saying, I think so. But I also think they must have a fair trial. It is very important, yes. Yes, and I also think they should be punished, yes. In 1971, you saw Bangladesh in a way, and after 41 years, you were experiencing Bangladesh in a different way. How would you compare both of your experience? Well, as I said before, there are many answers to that question. I think that, of course, there has been quite a bit of economic development, but I think that some of the development, especially in Dhaka, has not been of the best. I mean, all these high rises, the impossible traffic situation, and worst of all, and that is all over Bangladesh, that is, you know, the climate. I mean, we're talking about that all over the world, but Bangladesh is really hit more than most countries because of the lowland down in the Sundarbans. So that is a problem. Yeah. The problem is also with CO2 and too much use of electricity. And I fail to understand why, in a poor country, electricity being very expensive, why you have to have all these lights in Dhaka lighting up the hotels and the shops and this. I think that is quite shocking. You asked to be frugal in using electricity. Sure. Of course, it's nice that we have electricity, but all the other conspicuous consumptions thing, it is really quite shocking. How do you like to see Bangladesh in global perspective in near future? I would like some more development out in the rural areas so that the cities don't become so big. I mean, you know, most of the cities have become quite big and quite unlivable. And I think that is a problem. Do you have any message for the people of Bangladesh? Yes, go back to the spirit of 71. Joy Bangla. Kirsten Westergaard, thank you very much indeed for joining me. Thanks for your auspicious moment to the studio. প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনছিলেন অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কিরস্টেন ওয়েস্টারগার্ড কথা বলছিলেন। কথায় কথায় তিনি যেটি বললেন একটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে, যে যারা 1971 সালের এই মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বুলেট হিট মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে বরঞ্চ এই বর্বরতা, হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগকে আরও বেশি বাড়িয়েছিল, সেই সকল অভিযুক্তদেরকে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে, অবশ্যই শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, তবে যেন ন্যায় বিচারটি বিদ্যমান থাকে। আইনগত বিষয়ের কারণে তিনি খুব বেশি না বললেও একটি কথাই বলেছেন। এছাড়া বাংলাদেশের মানুষের জন্য বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে কীভাবে দেখতে চান সেই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন যে এখনও পাওয়ার ক্রাইসিস বা ইলেকট্রিসিটির সংকট আছে, সেজন্য মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অপচয় যেন না হয় সেই কথাটা তিনি বললেন। একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে তিনি বলছেন যে বেশিরভাগ নিম্নাঞ্চল, বিশেষ করে
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে বিশ্বের যে সকল দেশগুলো আছে তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান আরও বেশি ভালনারেবল, তাই এই বিষয়টিতে সচেতন হওয়া, অ্যাডাপ্টেশনের কথা তিনি বলছেন এবং আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তিনি বলছেন। সেই সাথে অনেকগুলো শহর, বড় বড় শহরের যে শহরায়ন প্রক্রিয়া, সেক্ষেত্রে শুধু শহর নয়, মানুষকে গ্রামমুখী করা এবং গ্রামের উন্নয়নের কথা, ডিসেন্ট্রালাইজেশনের কথা তিনি বলছেন, যাতে করে সমান উন্নয়ন অংশীদার গ্রামের সাধারণ মানুষ হতে পারে। অধিক জনসংখ্যায় শহরের সম্প্রসারণে শহরগুলোও যেন বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। এই কারণেই মূলত সেই তাড়না থেকেই, সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি গ্রামের উন্নয়নের কথা, পল্লী এলাকা উন্নয়নের কথা ইস্টার্ন ওয়েস্টার্ন বলছেন। আর বাংলাদেশের মানুষের জন্য তার শুভেচ্ছা হচ্ছে ৭১-এর চেতনায় ফিরে যাওয়া। তিনি ৭১-এর চেতনায় ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেষ করলেন, বিশ্ব দরবারে একটি উন্নত সুখী দেশ, প্রতিষ্ঠিত দেশ দেখতে চান বাংলাদেশকে ইস্টার্ন ওয়েস্টার্ন। এই ছিল আমাদের ভিনদেশি বন্ধুর সাথে আলোচনায়। আগামী দিনগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজস্ব লক্ষ্য, দেশের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করবে। আমরা সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাবো, সেই প্রত্যয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য। সবার জন্য শুভকামনা। বাংলাদেশ।